상하이 대회에 나갈 국가대표가 훈련 중인데요. 그 국가대표를 통해서 어떻게 코딩하는지 이제 여러분들께 좀 알려드리고 싶습니다. Like I mentioned, the person who will be coding today is our competitor for the Shanghai Games. 그래서 국가대표가 아직 발표나 이런 거를 많이 안 해 봤지만 그래도 잘 같이 배워서 서버 사이드를 실제 코딩을 어떻게 해서 구현되는지 보여주고 그걸 기록으로 남기려고 합니다. Well, he's not very accustomed to the live streaming sessions, but he will actually show his method of how to work on the server side. 그래서 오늘은 뭐 특별한 내용보다는 그런 직접 코딩하는 과정을 천천히 감상하시고 또 질의응답하는 시간으로 갖겠습니다. So please enjoy his programming and please leave a question if you have one in the comments. Thank you. 오늘 강의하는 내용은 제가 잠시 화면을 공유해 드리면 저희 유튜브에서도 충분히 다 볼 수 있고요. 유튜브에 보면 이렇게 화면에 보이시는 것처럼 영어 버전으로 전체 과정이 12개로 나눠진 비디오 중에 오늘 하는 것은 7, 8, 9번이지만 전체 과정이 담겨 있습니다. 그거에 대한 약간의 데몬스트레이션이라고 보시면 됩니다. Well, today's a brief demonstration of the session 7, 8, and 9. And those are the videos that are uploaded. We have 12 videos on our YouTube channel. For a thorough explanation, please refer to the YouTube videos. 네, 그러면은 우리 혹시 시작하기 전에 뭐 질문 먼저 있으면 한번 받아볼까요? Before we begin, do you have any questions? 네, 그러면은 곧 시작을 하고요. 우리 지금 시연을 해줄 그 국가대표 선수는 작년에 선발이 되었고요. 지금 이제 회사에서 일을 하고 있습니다. 훈련을 하고 있습니다. So let's start the session. To introduce a little about our competitor, he was elected last year, and currently he's working and training in his company. 어떤 회사인지는 말씀을 드릴 수는 없고요, 지금은. Well, I cannot introduce what company is at the moment. 그냥 우리 은하의 어떤 곳인가 있는 회사입니다. It's somewhere in the galaxy. 네, 그러면 우리 그 선수의 발표를 한번 들어보겠습니다. 화면 공유해 주세요. So let's look at the presentation of our competitor. 네, 잘 보입니다. 이제 하면 될까요? Now let's look at the screen. 인사도 좀 하시고요. 네, 안녕하세요. 웹 테크놀로지 한국 국가대표 고시현이라고 합니다. Hello, I am the Korean competitor for the web technologies. My name is Ko Shi-hyun. It's nice to meet you. Hello. 지금 제가 할 거는요, 이 서버 사이드에서 이벤트 리스트를 보여주는 API를 하나 만들 거고요. Today we'll be creating event list API that will be uploaded on the server side. That will be used on the server side. 그리고 그 API를 이용해서 이 서버 사이드 B에서 이벤트를 보여주는 작업을 할 것입니다. And on the well, basically we will show the events that will be uploaded in the server side B using the API. 일단 이벤트 리스트 API부터 만들어 보도록 하겠습니다. So let's start from event list API. 그래서 이 URL을 받아와야 되는데요. At first, you need to download the URL. API URL은 이 라운치에서
api.php 여기에서 그 API URL을 받아오는 작업을 할 것입니다. API URL is in the following directory, as you can see on the screen. 라우트로 get 메소드를 받아올 거고 A .get method from the route, URL을 가져옵니다. and bring in the URL. 이 앞에 있는 API라는 단어는 그 api.php에서 작성을 하면 이게 자동으로 붙어요. If you write in api.php, you will see that API is included in the link. 그래서 이 뒤에 있는 부분만 가져오면 됩니다. So just take the following message link. Sorry for the interrupt. Can you enlarge your font size? 폰트 사이즈 좀 키워줄래? 네. 네, 그리고 he is using Laravel PHP framework for your information. Okay, you can continue. 그리고 URL을 가져왔으면 이제 컨트롤러 메소드로 어떤 작업을 할지를 정해야 하는데 이제 여기에 해당 URL에 맞게 응답을 하기 위해 컨트롤러를 작성해 주겠습니다. Once you brought the link, we will work on the controller method. So please write the code according to the URL. 제가 미리 생성한 컨트롤러에 API 안에 이 이벤트 컨트롤러가 있는데 여기 안에 I already brought in the event controller in the link in the directory you see on the screen. 리스트를 보여주는 메소드를 작성하도록 하겠습니다. And this is to show the list. 작성한 메소드를 여기 작성을 하여 And bring in the written methods. 해당 메소드가 잘 작동을 하는지 테스트해 보도록 하겠습니다. And test if the written method is working properly. 포스트맨을 켜서 Open the Postman 해당 URL을 입력한 다음에 and write the following URL. 펀드 버튼으로 이렇게 여기서 리턴한 숫자를 여기서 볼 수가 있습니다. Press send button, then you will see the returned value in the Postman. 그럼 이제 여기에 이벤트 리스트를 가져오겠습니다. Now let's bring in event list here. 우선 과제에 나와 있는 거는 오늘 이후로 다가올 이벤트를 뿌려줘야 되기 때문에 This 이벤트 TP 일이 provides upcoming events. 현재 일보다 더 큰 이후에 올 것들만 웨어 메소드로 가져오고 So the so the date should be later than today, basically. So bring where methods. 그리고 그 이벤트 일을 기준으로 오름차순으로 정렬하도록 하겠습니다. And order by the date in ascending order. 다음에 get 메소드를 통하여 이벤트 리스트를 모두 가져옵니다. .get method to bring all the event list. 이벤트가 잘 왔는지 확인하기 위해
포스트맨으로 테스트를 해보겠습니다. Do a simple test in the Postman to see if all the contents are provided properly. 그래서 이 프리뷰를 누르면 Press 이렇게 preview, 어떤 데이터가 넘어가는지 볼 수 있는데요. and you will see what kind of data is transferred to the Postman. 여기 있는 것들이 이 앱의 바로 밑에 있는 이 엘로컨트, 그래서 그러니까 그 모델에서 가져온 데이터들이에요. So the data you see are from the event.php and from the model. 그리고 이 모델에서 가져온 데이터들을 사용자가 API로 받을 수 있도록 So 하싱을 that 해줘야 the 되거든요. user can have the API data from the model. We'll do parse. 리스폰스 함수로 하는 Like response JSON function 메소드를 이용하여 using JSON method. 과제에 나와 있는 대로 이벤트라는 키에 배열 값들이 이렇게 들어가야 합니다. As the TP suggests, event should be the key and the values should be following array. 그래서 똑같이 이벤트 안에 배열을 넣어야 하는데요. You need to put in array as provided in the TP. 그래서 하기 전에 이 배열을 라라벨의 리소스 기능을 활용하여 Prior to that, 시작하도록 use the 하겠습니다. resource function in Laravel and write the code. 그래서 이벤트 리소스를 만들어 보도록 하겠습니다. Now we'll be creating event resource. 생성을 하면 이 리소스 폴더 안에 이벤트 리소스라고 이렇게 생성이 돼요. Once you create it, you will see event resource.php in the directory you see. 그러면 그 이벤트 리소스를 좋아서 이 배열이어서 이 콜렉션 메소드를 사용해야 합니다. Since the values are in array format, use collection function. 그리고 여기 파라미터로 이벤트들을 넘기면 And the parameters should be events. 이벤트 리소스 안에 여기 안에 this로 여기 안에 그 모델들이 하나씩 들어오거든요. Each model will be written here as you see in this line. 그래서 할 때 배열 안에 객체들이 이렇게 들어가야 하는데 When you return, you will see the elements as in this format. 이 값들을 하나씩 입력해 주시면 됩니다. Write each values. 하지만 여기 보면 이 오가나이저 안에는 객체가 하나 더 있잖아요. But you could see that in the organizer key, there's another element here. 그래서
이 오르가나이저도 그 리소스를 또 만들어야 됩니다. So for this organizer, you will have to create another resource. 리소스를 생성하고 Create resource, as you can see. 오르가나이저 리소스를 생성한 다음에 그 리소스를 활용하여 객체를 만들어야 돼요. Now we need to create an element using the resource. 근데 그 객체는 아까 배열과는 다르게 But unlike the New로 array before, adapt new, 인스턴스를 만들어 줍니다. create new instance. 그리고 이번에는 파라미터로 오르가나이저를 Take organizer as a parameter. 만드시고 또 이 리소스 안에서도 And 오르가나이저 within 리소스 the 안에서도 resource, 아까와 똑같이 type in the same. 입력을 해줍니다. 자, 그럼 이제 확인을 선생님 폰트 사이즈 조금만 띄워달라고 하시네요. 포스트맨도 감사합니다. Refer to Postman. 입력해서 이 프레티로 오면 아까 그 Look at pretty tab. 넘어왔던 모델들이 이렇게 제이슨 형식으로 And you would Oh. see the adapted models shown in the JSON format. API 사용자가 받아올 수 있습니다. API user can download from it. 자, 그럼 이제 이 만든 API를 활용해서 Using the created API. 서버 사이드 뷰 이벤트 리스트를 만들어 보겠습니다. We'll be creating event list in the server side page. 기본 레이아웃은 제가 일단 만들어 놨어요. 원래 I already created the basic 물론 이 layout, 레이아웃도 다 만들어야 합니다. but basically you will need to create all of the layouts as well. 그러면 B에서 index.html 보면 From B, look at index.html. 이 라우트 뷰로 화면들이 나오게 되는데 And this router view will basically show the screen. 첫 화면은 이벤트 리스트잖아요. 그래서 So the first 확인- screen is event list. 확인을 해보면 지금 첫 화면에 이 이벤트 리스트 그러면 이제 Check if event lists, as you can see, are adapted in the first screen. 이 컴포넌트를 작성해 주면 됩니다. So please write the 그래서 component, sorry. 이벤트 리스트로 가서 이제 이 파일이 이 화면이거든요. So this file, as you saw, are basically this screen. 그래서 이 여기서 아까 제작한 API를 받아온 다음에 리스트로 뿌려주도록 하겠습니다. We will basically adapt the written API. 뷰에 훅을 걸어줄 건데 We will hook the view. 이 화면에 들어왔을 때 데이터를
봐야 합니다. Once you're in the screen, you need to be able to fetch the data. 아까 포스트맨에서 사용했던 URL을 그대로 복사해서 Take the URL from the 알겠습니다. Postman and paste it. 데이터를 가져오면 Once you brought the data, then 메소드로 use that method 결과를 가져오고 to bring in the results. 결과를 제이슨을 데이터로 가져와야 되기 때문에 이 제이슨 메소드로 데이터를 파싱하도록 하겠습니다. Use JSON method because we need to parse the data in JSON format. 그 다음에 그 데이터 결과를 확인해 보면 And check the results of the data. 한번 이게 콘솔에 들어서 확인해 보면 Check the console. 이게 이 이벤트가 아까 포스트맨에 나왔던 것처럼 You can see that events are written as shown in the Postman. 데이터를 가져올 수 있습니다. Data could be brought this way. 가져온 데이터를 여기서 포문을 사용하여 반복해서 뿌려줄 건데 Use for statement to make a loop. 그걸 하기 전에 일단 가져온 걸 저장을 해야 되기 때문에 Prior to that, we need to save the brought data. 이 데이터 함수를 만들어서 이벤트를 저장할 변수를 만들겠습니다. Create data function to make a variable to save events. 이 이벤트 안에 가져온 데이터 이벤트를 그대로 넣도록 하겠습니다. Put the brought data events in this event you see on the line 28. 그리고 이 가져온 이벤트를 위에서 뷰의 V4로 반복을 시키도록 하겠습니다. And like I mentioned, we will create a loop using the v4. 왜냐면 이 A 태그가 계속 반복을 할 건데 So the tag A will be repeated in the loop. 할 때 이 이벤트에 넘어온 값들을 이제 여기에 뿌려주면 됩니다. Events downloaded from the values will be distributed here. 그다음 뷰의 V4에서 기본으로 써야 되는 그 키를 입력을 해주고요. Use the key that'll be adapted here. 그리고 밑에 이 값들을 올바르게 보여줘야 되는 값들을 넣어줍니다. Here you will adapt the values that needs to be seen properly. 이벤트 이름 넣고 Put the event name 오가나이저 이런 데 입력을 하고 and type in organizer name. 그다음에 이벤트 데이트로 And bring in event date. 새로고침 해보면 아까 넘어온 데이터들이 이렇게 HTML로 업데이트 되는 것을 보실 수 있습니다. And you will see that the updated data are shown in HTML format. 그리고 이제 이거를 클릭했을 때 이동을 해야 하잖아요. Once you click it, you need to move to another page. 뷰에서는 뷰 라우터를 쓸 때는 이게 A 태그가 아니라
라우터 링크라는 태그를 사용하셔야 합니다. When it comes to view, you need to write router link tag instead of A. 그다음에 여기서 href는 지워버리고 Get rid of href. 수동으로 툴을 만들고 Create two manually. 아까 라우터에서 이 라우터에서 이벤트 상세 보기 페이지로 넘어가야 되기 때문에 From the router, you need to access the events detail page. 이 이름으로 넘어갈 수, 그러니까 이 화면으로 넘어갈 수 있는 링크를 작성해 주셔야 합니다. So you need to write a link so that you can link to event list. 그래서 여기 안에 객체로 이벤트 디테일로 넘어가는 걸 만들어 주고 Take event detail as an element. 여기 파라미터로 그 organize 슬러그와 이벤트 슬러그를 남겨야 되기 때문에 Take organizer slug and event slug as parameters. 이게 params.라는 키를 작성해 주고 여기 안에 Write params key and organize 슬러그 value should be organizer slug. 이 키값을 적어 주시고요. That was the key, and the value should be event.organizer slug. 그다음에 이벤트 슬러그의 키값을 적어 줍니다. And write the key value for the event slug. 이렇게 확인을 하면 해당 이벤트를 클릭했을 때 그 이벤트 디테일 화면으로 넘어가시는 걸 볼 수 있습니다. Now you can see that once you click the link, you can see the event detail. 이렇게 하여 제가 준비한 것은 모두 만들어 봤습니다. So that was the presentation of what I prepared. Thank you. Thank you, Xian Go. Is anyone have question about the demonstration? No? Okay. 간단한 인터뷰를 좀 해볼게요. 우리 다른 분들한테 도움 되게 하기 위해서. Let's have a small interview to make it helpful. 우리 한국 국가대표 선수 요새 어떻게 훈련을 하고 있는지 비밀 레시피는 빼고 일반적으로 어떻게 훈련하고 있는지 한번 설명을 좀 해주시겠어요? How about we listen to our Korean competitor about how it's practicing, but without our secret recipe. 네, 어떤 것에 중점을 두고 훈련을 하고 있어요? What are you focusing on 저는 training? 제가 워드프레스에 부족한 것 같아서 그거를 중점적으로 하고 있습니다. Focusing on WordPress. 워드프레스는 그러면 어떻게 훈련을 하고 있나요? 대략만 얘기해 주시고. And how are you practicing WordPress? 외부 호스팅에 그러니까 저의 블로그를 운영하는 식으로 워드프레스를 공부하고 있습니다. 네. I'm basically writing a blog in the external hosting. 그럼 워드프레스 외에도 또 매일매일 본인의 어떤 그 스킬을 향상시키기 위해서 하고 있는 루틴, 반복적으로 하고 있는 훈련이 있나요? And what are your daily routines excluding the WordPress? 카잔 대회 때 스피드 테스트가 나왔잖아요. There 그래서 was speed test in Kazan. 저도 그 문제를
비슷하게 짤막하게 만드는 훈련을 하고 있습니다. And I'm training to shorten the TP development. 혹시 다른 나라에서 훈련하고 있는 우리 선수들 또 앞으로 훈련할 선수들에게 혹시 도움이 될 만한 뭐 좋은 훈련 방법 있다면 안내 좀 해주실래요? Is there any tip for the foreign competitors? 일단 막연하게 뭐 언어를 공부한다던가 라이브러리를 공부한다던가 보다는 하나의 프로젝트를 만들어 보는 게 되게 실력 향상에 도움이 된다고 생각합니다. I personally think that instead of working on library or language, don't study those. Instead of focusing on studying those, actually develop a project because that'll be helpful a lot. 예, 고맙습니다. 혹시 그 다음에 우리가 프론트엔드 디자인에 대해서도 그 라이브 방송을 할 텐데 그 동영상에 대해서도 간략하게 오늘과 같이 혹은 오늘보다 좀 더 짧게 이렇게 시연을 해주는 걸 도와줄 수 있을까요? Is there any 네, chance you could demonstrate 당연하죠. 예. our next topic front-end? Yeah, he said okay. Sure. Okay, thank you. You can close your screen, share screen. 오케이. 이제 시간이 좀 남았는데 혹시 그 우리 여기 지금 Mr. Abraham, Mr. Julio, Mr. Thomas. Mr. Thomas is busy today, as I know. So, Mr. Abraham, you have comments about this demonstration? Yeah, thank you, Mr. Rio, for the invitation. This is very enlightening. It's a shame that our competitor cannot be here tonight because she's on classes right now. But thank you very much for this experience. We will try to, and thank you, Mr. Ko, also for the demonstration. And we will try to apply everything that we need. And thank you very much for once again for this opportunity. Thank you so much. Thank you. After I hear from Mr. Julio, and I have one more to ask you. Mr. Julio, are you there? Yes, Do you have any comments? not at the moment. I think that is fine. Okay, thank you very much. Thank you. Mr. Thomas, are you there? Yes, I'm here. Yeah, any comments? Yeah, this is very cool. And I'm look forward to have more such demonstrations so that we can all learn from the best. Okay, and thank you. I will share this video in the YouTube. You can check later. Thank you for hearing this session. Even though you are busy. So, and thank you. And I have one question to Mr. Abraham. Can you explain what is important for the competitor while they are training or They're preparing? training. We believe that competition is very important, but for us right now, it's about improving yourself. It's about learning and have faith in yourself and your companions and trying to be better, not focusing on winning medals right now. Yes, thank you. So, and I have a question to Mr. Julio. I know you are a good designer. Can you? So, as I know, most of competitors are programmers, so they don't know how to design a website. So, can you tell advise something about how to design, Mr. Julio?
about designing one. Okay, it's my best skill maybe more than the development. So as the designer, I think that the most important thing is be clear on the interface and the data shown. The most important to be clear in the screen. So I think that when a personal thinking, I like so much the minimalism. So I think it's important to deal with that kind of design and show the data correctly. So it's challenging sometimes. Thank you. Yeah, the rhythm and how to organize the interface is very important thing. Thank you, Julio. Maybe if we have some similar session between the web technologies families, you can explain how to design later. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Now we have Mr. Kung Cisco from Taiwan. Hello, ni hao. Hello, everyone. Good morning. Yeah. Hello. How are you? I'm fine, but Yeah. I just now joined this meeting. So now, what is the status now? Yeah. Korean competitor demonstrates how to programming the REST API using PHP frameworks. So we'll share this video on the YouTube. Now I have no idea to share all my friends. Okay, I have a question. Do you have your competitor to Shanghai right now? Yes, now I have my competitor. Now we have today one competitor. Now our competitor now is he is training. Can you explain how he or she is training? Where and how? Oh, okay. My competitor, he is a boy. Thank you. He is his skill is skill for programming. So now we are training his web interface design and article about the UX design and the user interaction and the web page layout design. And now because the COVID-19 issue, so we are use the he stay his home, and we always use the conference to training he. Yes. But always sometimes I give it some system to practice. Yeah. Because he always learn his experience. He always design the small system. But I think he must to design more large system. So now I have one topic is let him to
design how to more larger system. Now, Okay, Yeah. thank you. current state. I have one more question. I remember your competitor got silver medal in the last competition in Kazan. Can you release what is the secret? Well, how you could get the silver medal in the last competition? Can you give some advice to others? For about the Shanghai competition, Kazan, Kazan. yeah. In the Kazan, our competitor always have some not when he finish his work, he is lay of the test retest the system. So when he submit the system, his work always have some point is lost. And this is another point in our training. When you finish a system, you must test it and use. It is better for him to create some test case and use this test case to test. I think this is my advice for all the competitor. Yeah, thank you so much. So yeah, as you said, testing is very important. So Yes. in the last session, I remember Mr. Marcelo and Thomas, they also said about testing is important. We'll use PHP unit test in the next competition in Shanghai, and we also use Cypress to make test automation for the client side. So I can give one advice for the competitor. You need to prepare test automation using PHP unit or Cypress, and you can find some more options. Okay, is anyone have question to Korean competitor or to me? No. Yeah. So, Mr. Abraham, can you explain about your competitor? Do you have your competitor, right? Yes, we have our Yeah. competitor. Yeah. So, Selected. can you explain how she is training? Right now, she's training Monday to Friday. We are following Marcelo's advice. Mhm. So we are now focusing on backend. She finished CMS last month. This month she will focus on CMS, and she's also practicing for America's competition. Mhm. It will be online competition, but she's training for that. And she is also having courses in college. Yeah, thank you. What country is the host of the American skills competition? It's Guatemala. Guatemala. Online competition. Yes, it will be online competition. Yeah. Okay, maybe after I can suggest for all to have simulation competition between us. That would be nice. Okay. Okay. Any questions? No? Okay, just a moment.
Okay. Our next session is the last session of this live streaming. Will be on 1st October, October 1st. So at the same time, I think we can have Mr. Thomas with some presentation, and we can have Mr. Marcelo, our chief expert. This week he is on the holiday. So, and I will have some more presenter at the last session. And Mr. Shion Ko, Korean competitor, will demonstrate about programming, the front end and design, and we'll have some more competitors. I will invite them. Okay, now we need to wrap this up. So, is anyone? Any comments? No? 우리 시연 선수 오늘 소감이 어때요? 처음 한 라이브 코딩이어서 좀 긴장해서 실수도 많이 한 것 같지만 되게 좋은 경험이었습니다. So this was the first live streaming session, especially that I coded. So I was nervous and I think I made some mistakes, but generally it was an inspiring moment. 네, 그게 제가 바로 의도한 바인데요. 우리 다른 나라 선수들께서도 이런 기회가 있으면 열심히 참여하시는 게 좋다고 생각하는데, 이유는 자기가 정확하게 이해하지 못하면 설명할 수가 없어요. 그렇기 때문에 자기가 코딩은 할 수 있지만 설명하려면 이해를 정확하게 해야 돼요. 그래서 이런 훈련도 되게 필요하다고 봅니다. So basically that was my intention. I encourage other competitors to join these kind of sessions because once you can understand the codes completely, then only then you can explain your code. So understanding could be verified while you are explaining. 예, 오늘 고맙습니다. 오늘 그 라이브 스트리밍은 이걸로 마치기로 하고요. 너무 감사합니다. Thank you very, very much for joining the session today. That will be the end of today's session. Thank you very much for joining. 브라비다, 브라비다. 그래요. 예, 谢谢, 쿵 라오시, 谢谢. You are welcome. Thank you, Mr. Thomas. Enjoy your day. Bye. Bye bye. See you next time. Okay. Thank you. Bye. Thank you so much. Thank you. Bravida.